오늘은 중성지방 대해부, 건강한 삶을 위한 필수 지식이라는 주제로 정리된 내용으로 알려드리겠습니다. 1. 중성지방이란 무엇일까요? 우리 몸의 에너지원 중 하나인 중성지방은 혈액 속에 존재하는 지방 성분입니다. 과도한 중성지방은 심혈관 질환의 주요 원인이 되므로 관리가 중요합니다. 2. 왜 중성지방이 문제가 될까요? 혈관 건강 위협. 과도한 중성지방은 혈관벽에 쌓여 동맥경화를 유발하고 혈전 형성을 촉진하여 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 질환을 일으킬 수 있습니다. 대사증후군, 고혈압, 고혈당, 복부 비만 등과 함께 나타나는 대사증후군의 주요 위험 요소입니다. 지방간, 간에 지방이 축적되어 간 기능을 저하시키는 지방간을 유발할 수 있습니다. 3. 중성지방이 높아지는 원인은 무엇일까요? 불규칙한 식습관, 고지방 식단, 과도한 탄수화물 섭취, 음주 등. 비만, 특히 복부 비만은 중성지방 증가와 밀접한 관련이 있습니다. 운동 부족, 규칙적인 운동 부족은 중성지방을 증가시키는 주요 원인입니다. 유전적 요인, 가족력이 있는 경우 중성지방이 높을 가능성이 높습니다. 질병, 당뇨병, 신장질환 등 특정 질환은 중성지방 수치를 높일 수 있습니다. 4. 중성지방을 관리하는 방법은 무엇일까요? 지방 섭취 줄이기. 포화지방과 트랜스지방 섭취를 줄이고 불포화지방 섭취를 늘리세요. 탄수화물 조절. 정제된 탄수화물 섭취를 줄이고 현미, 통밀 등 복합 탄수화물을 섭취하세요. 섬유질 섭취 늘리기. 채소, 과일, 통곡물 등 섬유질이 풍부한 음식을 섭취하세요. 규칙적인 운동. 유산소 운동과 근력 운동을 병행하여 체지방을 감소시키고 기초 대사량을 높이세요. 적절한 체중 유지. 건강한 체중을 유지하기 위해 노력하세요. 금연. 흡연은 중성지방 수치를 높일 수 있으므로 금연하는 것이 좋습니다. 정기적인 건강검진. 정기적인 건강검진을 통해 중성지방 수치를 확인하고 필요한 경우 의사와 상담하세요. 5. 중성지방 수치가 높을 때 나타나는 증상. 안타깝게도 중성지방 수치가 높을 때 특별한 초기 증상이 나타나지 않는 경우가 많습니다. 대부분의 사람들은 건강검진을 통해 높은 수치를 처음 알게 됩니다. 하지만 중성지방 수치가 매우 높아지면 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다. 만성 피로, 에너지가 없고 항상 피곤한 느낌, 소화불량, 속이 더부룩하거나 소화가 잘 안 되는 느낌, 근육통, 특별한 이유 없이 근육이 쑤시거나 아픈 느낌, 간 기능 이상, 황달, 복통 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 6. 중성지방을 낮추는데 효과적인 음식. 중성지방 수치를 낮추기 위해서는 식단 조절이 매우 중요합니다. 다음과 같은 음식들을 꾸준히 섭취하면 중성지방 수치를 낮추는데 도움이 됩니다. 등푸른 생선, 고등어, 삼치, 연어 등 등푸른 생선의 풍부한 오메가-3 지방산은 혈중 중성지방 수치를 낮추고 혈관 건강에 좋습니다. 견과류, 아몬드, 호두, 잣 등 견과류는 불포화 지방산이 풍부하여 혈중 중성지방 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 콩류, 콩, 두부, 렌틸콩 등 콩류는 식물성 단백질과 섬유질이 풍부하여 포만감을 높이고 혈중 중성지방 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 채소, 브로콜리, 시금치, 양파 등 녹색 채소는 비타민과 미네랄이 풍부하며 섬유질이 풍부하여 혈중 중성지방 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 과일, 사과, 배, 딸기 등 과일은 섬유질이 풍부하여 포만감을 높이고 혈중 중성지방 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 통곡물, 현미, 귀리, 보리 등 통곡물은 섬유질이 풍부하여 혈당 상승을 완만하게 하고 혈중 중성지방 수치를 낮추는 데 도움이 됩니다. 7. 주의해야 할 음식. 포화지방이 많은 음식. 붉은 육류, 버터, 치즈, 아이스크림 등 포화지방이 많은 음식은 혈중 중성지방 수치를 높일 수 있으므로 섭취를 줄여야 합니다. 트랜스지방이 많은 음식. 마가린, 케이크, 과자 등
트랜스 지방이 많은 음식은 혈중 중성지방 수치를 높이고 심혈관 질환의 위험을 증가시킬 수 있으므로 섭취를 피해야 합니다. 정제된 탄수화물, 흰 쌀밥, 빵, 과자 등 정제된 탄수화물은 혈당을 빠르게 상승시켜 혈중 중성지방 수치를 높일 수 있으므로 섭취를 줄여야 합니다. 알코올, 과도한 음주는 간에서 지방 합성을 증가시켜 혈중 중성지방 수치를 높일 수 있으므로 절제해야 합니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드리겠습니다. 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Today, I will tell you about the contents organized under the topic of Anatomy of Neutral Fat, Essential Knowledge for a Healthy Life. 1. What is neutral fat? Neutral fat, one of the energy sources of our body, is a fat component present in the blood. Excessive neutral fat is a major cause of cardiovascular disease, so management is important. 2. Why is neutral fat a problem? Threat to vascular health. Excessive neutral fat accumulates on the blood vessel walls, causing arteriosclerosis, and promotes blood clot formation, which can cause serious diseases such as myocardial infarction and stroke. Metabolic syndrome. It is a major risk factor for metabolic syndrome that appears along with high blood pressure, high blood sugar, and abdominal obesity. Fatty liver. Fat can accumulate in the liver, causing fatty liver, which impairs liver function. 3. What causes high neutral fat? Irregular eating habits. High-fat diet, excessive carbohydrate intake, drinking, etc. Obesity. In particular, abdominal obesity is closely related to increased neutral fat. Lack of exercise. Lack of regular exercise is the main cause of increased triglycerides. Genetic factors. If you have a family history of triglycerides, you are more likely to have high triglycerides. Diseases. Certain diseases such as diabetes and kidney disease can increase triglyceride levels. 4. How to manage triglycerides. Reduce fat intake. Reduce saturated and trans fat intake, and increase unsaturated fat intake. Control carbohydrates. Reduce refined carbohydrate intake, and eat complex carbohydrates such as brown rice and whole wheat. Increase fiber intake. Eat foods rich in fiber such as vegetables, fruits, and whole grains. Regular exercise. Reduce body fat and increase basal metabolic rate by combining aerobic exercise and strength training. Maintain appropriate weight. Try to maintain a healthy weight. Quitting smoking. Smoking can increase triglyceride levels, so it is recommended to quit. Regular health checkups. Check your triglyceride levels through regular health checkups, and consult your doctor if necessary. 5. Symptoms of high triglyceride levels. Unfortunately, there are often no specific early symptoms when triglyceride levels are high. Most people first find out about their high levels through a health checkup. However, if triglyceride levels are very high, the following symptoms may appear. Chronic fatigue. Feeling tired all the time and lacking energy. Indigestion. Feeling bloated or having poor digestion. Muscle pain. Feeling muscle aches or pains for no particular reason. Liver dysfunction. Symptoms such as jaundice and abdominal pain may appear. 6. Foods that are effective in lowering triglyceride levels.
Dietary control is very important in lowering triglyceride levels. Consistent consumption of the following foods will help lower triglyceride levels. Blue-backed fish. Omega-3 fatty acids, which are abundant in blue-backed fish such as mackerel, tuna, and salmon, lower triglyceride levels in the blood and are good for blood vessel health. Nuts. Nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts are rich in unsaturated fatty acids, which help lower blood triglyceride levels. Legumes. Legumes such as soybeans, tofu, and lentils are rich in plant-based protein and fiber, which help increase satiety and lower blood triglyceride levels. Vegetables. Green vegetables such as broccoli, spinach, and onions are rich in vitamins and minerals, and are rich in fiber, which helps lower blood triglyceride levels. Fruits. Fruits such as apples, pears, and strawberries are rich in fiber, which helps increase satiety and lower blood triglyceride levels. Whole grains. Whole grains such as brown rice, oats, and barley are rich in fiber, which helps slow the rise in blood sugar levels and lower blood triglyceride levels. 7. Foods to watch out for. Foods high in saturated fat. Foods high in saturated fat, such as red meat, butter, cheese, and ice cream, can increase blood triglyceride levels, so you should reduce your intake. Foods high in trans fat. Foods high in trans fat, such as margarine, cakes, and cookies, can increase blood triglyceride levels and increase the risk of cardiovascular disease, so you should avoid eating them. Refined carbohydrates. Refined carbohydrates, such as white rice, bread, and cookies, can quickly increase blood sugar levels, so you should reduce your intake. Alcohol. Excessive drinking can increase blood triglyceride levels by increasing fat synthesis in the liver, so you should moderate it. Thank you very much for watching until the end.